детстве ты дал бы мне полный отчет о каждой книге по искусству, которую ты читал. Микеланджело, ты многое знаешь о нем. Но уверен, что ты не знаешь, как пахнет в Сикстинской часовне. Если я спрошу тебя о женщинах, вероятно, ты выдашь мне картину своих предпочтений. А возможно, ты несколько раз и спал с кем-то. Но ты не сможешь сказать, каково это проснуться рядом с женщиной и почувствовать себя счастливым. Если я спрошу тебя о войне, ты забросаешь меня цитатами из Шекспира, да? Но ты не был на войне. Ты никогда не держал голову своего лучшего друга на коленях, видя его последний вздох. Если я спрошу тебя о любви, ты процитируешь мне сонет. Но ты никогда не смотрел на женщину и не был полностью уязвим. Ты не чувствовал себя так, как будто Бог специально для тебя послал на землю ангела. И тебе неизвестно, что значит самим быть ангелом для нее. Ты не знаешь о настоящей потере, потому что такое можно понять лишь когда любишь кого-то больше себя.